What's going on, Junkie Nation? Gorgeous George and Goes always deliver the big names. Today we get to talk to Anatoly Malykhin, who's coming off a huge win over Henir de Ritter at 166, where Anatoly Malykhin now became the first major belt holder in 3 different weight classes. He is now the heavyweight champ, light heavyweight champ, and middleweight champion. How you doing, champ? Анатолий, ну что, ты стал чемпионом теперь в среднем, полутяжелом и тяжелом весах. Значит, как твои дела, тройной чемпион? I'm fine, very fine. There you go. Скажи, что чувствую себя прекрасно, заряжен. Через месяц уже готов драться. Хочу драться, так что если есть оппонент, я готов через месяц порадовать публику. Anatoly says, yes, I feel great. I'm supercharged as always. And if there is an opponent, I'm ready to go in a month, and I'm ready to give a good show to the audience. And folks, this is Alina who's going to be translating. I failed to recognize her and introduce her. I apologize, Alina. She works for One Championship, so she'll handle the translation when Anatoly wants to speak in Russian, but he does know a little bit of English. And that's great to hear, champ, because I want to know, as soon as it was all done, where was your focus right away? Which weight class, any particular person? Like, something has to be going through your head, like, all right, someone's going to get it, and I think it's so-and-so. Как только закончился бой, он спрашивает, что было в твоей голове, первые мысли о следующем оппоненте, потому что как только ты закончил, думаешь, так, все, это сделано, а теперь вот этот-то и вот этот вот должен обязательно со мной встретиться. Ну, первые мысли, которые меня посетили, конечно же, были не о каком-то сопернике, а то, что я хорошо отдохну, наконец-то обниму своего сына, обниму свою жену. И сейчас уже, приехав сюда, да, я думаю, кто мог бы стать моим следующим оппонентом. И в моих мыслях какая-то сумасшедшая идея. Я хотел бы выйти в один вечер против 2 сразу оппонентов. Я хотел бы в один вечер победить 2 спортсменов и сотворить новую историю. Такого еще никто никогда не делал. Well, it sounds like Anatoly wants to make history not once, but twice. He says the first thought that came to me was, of course, not a thought about another opponent. It was a thought that finally I can have some good rest. Finally, I can hug my son, hug my wife now, and enjoy what I've achieved. And then if I'm thinking now, I'm more relaxed. I can think about my next opponent. I have another kind of crazy idea. I thought I'd like to go against 2 opponents in one evening. So that's what I'd like to do, defeat 2 athletes and create new history. Nobody has done it before. New history time. Скажи, что оппонент Алишка Реднерук, если они готовы. Если они готовы, Америка отличное место. Америка отличное место для этого шоу. And Anatoly says America would be a great place for my show, for the next card where I'm on. And one has a couple of good fighters, Ali Akbari and Roy Groig. So probably one of them or both of them on the next card in the States. Twitch bonus time. Mm-hmm. Wow. Yeah, that would be amazing. All right. And I imagine, does he want to do same weight class, or would he want to do different weight class same night? Because it is possible using the hydration system of being a light heavyweight and a heavyweight, for example. Do 2 different classes on the same night? Yeah, because he could weigh in as a light heavyweight and then in the second fight a heavyweight, but lighter, obviously, but he can do that because it's unlimited once you get past that. Анатолий, он говорит, за один вечер ты хотел бы подраться в одном весе, а то, может быть, и сразу в 2 взвесишься сначала в одном, в среднем, потом чуть-чуть подкрепишься, и можно уже, наверное, и побольше взять. Как тебе такая идея? Скажи, что во дворе, когда я дрался, никогда никто не спрашивал, какой у меня вес. Я дрался и с большими, и с маленькими, и со средними, и никто не интересовался. Анатолий, вот сколько твой вес? Мы просто дрались, так что я готов в любом весе драться. Сделаю 93, покушаю и готов в тяжах драться. Сейчас мой вес 4 дня прошло уже 106 килограмм. He says, when I was a kid and I used to fight a lot on the street,
in a previous interview, he said that he has an unbeaten record of 300-0. So he said, nobody asked me on the street, what is my weight? You had to go against anybody, small guy, medium guy, heavy guy. Nobody was interested what your weight is. So nobody asked, well, Anatoly, how much do you weigh? So can I go against you? So we just took it on, and I'm ready to fight at any weight. And maybe if I make 93, then I can eat, refuel, and maybe, have, go for another fight. Why not? Скажи, что раз в школе я уже дрался 1 против 3. Я вышел и дрался 1 против 3 своих одноклассников. И мне пришлось вначале очень потерпеть первые 10 минут. Они били меня, и мне пришлось чуть-чуть прокрепиться, и потом я их победил. Но, правда, после этого боя мое лицо было, как будто меня просто дикие осы кусали, наверное. Сутки я от них убегал. He says, once when I was a kid, I had a fight against 3 opponents, against 3 guys at once, and I had to be very patient for the first 10 minutes. I had to stand up, cover up, and let them beat me for a bit. But in the end, I did what I wanted to them. Although after the fight, my face looked like it was attacked by wild bees. But after that, I think they were running away from me. I'm win. Was the 3 fights in one night? Was that on the street or was that in MMA? It was 1 fight against 3 opponents, just sort of a school scrap. A school scrap. Wow. All right, that's amazing. I love hearing these. I love street fight stories. So I'm hijacking I Goz's. very love street fight. Okay, so let me ask him something here. Since he's 300-0, can he at least tell us which one was the closest to being a loss? Ну, раз у тебя 300-0 в дворовых мероприятиях, скажи, пожалуйста, сколько из них практически ты близок был к тому, чтобы проиграть? Ох, у нас очень сильный был двор, и многие ребята занимались и боксом, и борьбой. И были близкие бои, были даже решения. Иногда мы просто били по рукам, и уже двор выносил, кто из нас победил. Так что были решения, но проигрышей не было. He says there were no early losses in that. They said we had a very tough street. Lots of kids did boxing or wrestling. So you really had to be strong and watch out for yourself. And sometimes, he said, I never got knocked out or lost, but some of those fights came to a decision. We just had to fight, and then the street had to decide. Okay. Скажи еще, мой деда всегда смотрел на эти бои во дворе, когда я дрался маленький, и всегда говорил такую фразу: кто к Толику в руки попадет, тот оттуда уже не выберется. And he said, my grandfather, he saw some of those fights, and he used to say, whoever gets into Anatoly's grip is not going to come back. Okay. Okay. I actually want to ask him a little bit about the fight itself. The pace that he carries is pretty incredible. And for him to be able to fight at that speed and not stop, was there a moment in the fight that he felt like he knew he had that fight won before it actually ended? Он говорит, что восхищаются твоей скоростью, ты очень быстро двигаешься, это было видно в бою, и ты сохранял эту скорость и напряжение на протяжении всего боя, ты работаешь нон-стоп. Был ли какой-то момент в поединке, когда ты думал, что, может быть, ты не сможешь продолжать? Нет, я могу продолжать 8 раундов, 9, 10. И я делаю колоссальную нагрузку. Я думаю, что мало кто из тяжелого дивизиона может выдержать мой тренировочный лагерь с Джонни. И я не чувствую усталости вообще. Скажи, что у меня нет усталости. Я готов, пока мой оппонент не упадет, я готов биться без времени. Если кто-то готов со мной драться без времени, let's go, I'm ready. Это будет 3-й рекорд, Анатолий, тогда уже.
Anatoly says, no, I didn't feel like fight. I didn't feel like I was going to quit because I can go for 8, 9, 10 rounds. When I train really, really hard. I don't think there are many fighters in heavyweight division who can endure my training camp. The training camp that Johnny, my boxing coach, John Hutchinson, and I do. So I am ready to fight even longer, not until the bell rings, but I'm ready to go without paying any attention to time. So if anybody wants to go against me until they fall, maybe we can do that. Скажи, что я вообще предлагаю сделать чемпионские бои без времени. Без перерывов и без времени. Зашли двое, вышел один. Says, I actually have a proposal. Maybe we should do championship fights without any time limit, without any breaks. 2 people get in the cage and only one come out of it. Wow. Wow, old That'd school. be fun. Yeah. Yeah, old school number 1. Was he surprised that because of the way they were fighting that RDR didn't get up when he did? Because he seemed tired, but he didn't seem he was at the point where he wouldn't even get up anymore. Did that surprise him? Скажи, пожалуйста, тебя удивило, что Деридер не поднялся? То есть то, как шел бой, видно было, что он устал, но ожидал ли ты, что после того, как он упадет, что он не поднимется больше? Знаете, что я скажу? Посмотрите предыдущие 16 боев Деридера, он никогда не уставал. Уставали только его оппоненты. И только я заставил устать его в первом и втором раунде. Я совершенно на другом уровне нахожусь, чем эти ребята. И мой прессинг, он колоссален. Но и не встал он в партере не с того, что он устал. Я очень сильно пробил его коленом. Это не так видно на видео, но я знаю, что колено, которое я его достал, оно было очень сильным. И я думаю, что он не поднялся именно из-за этого. You know what? If you look at the Reader's previous 16 fights, you will see that he never got tired. I'm the only opponent who managed to get him tired. So if in the first and in the second rounds, so I'm on a completely different level than his previous opponents. You should pay attention to my pressure. The pressure that I put on my opponents is immense. And also, I think he didn't stand up from the ground, not because he was tired. Maybe you couldn't see it very clear on the video. It's not very noticeable, but I hit him with a knee, and it was a pretty strong knee. So I think that's why he didn't get up. И плюс мой каждый удар, это как будто бы тебя ударили битой. Это, кто не ощущал силу моего удара, он это не поймет, но Деридер ощутил, я отбил ему весь корпус, и это тоже очень тяжело работать, когда твой корпус пробит. Ты перестаешь дышать, это очень важно, отбить корпус. And also my punches are really heavy, and I was hitting him in the body, and the opponent gets really tired when you keep attacking his body. So it's very important. That's what broke him. Okay. I actually think he put more pressure on the announcer than he did on the fighter because the announcer couldn't catch his breath. He was talking so much with so much attack that he was giving him. But I do want to ask this question. Russia's produced so many good fighters throughout the years. Right now, at this point in his career, where does he feel like he ranks amongst them? Россия довольно много дала путевку в жизнь довольно многим известным бойцам мировым в ММА. Как ты думаешь, среди них на какое бы ты себя поставил положение, на какое место? Я уже рад, что меня сравнивают с лучшими в России. Конечно же, безусловно, лидирующие это Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев. И, я где-то рядышком. Мое наследие только началось, как говорит мистер Чатри, мы только начали. И посмотрим в конце моего пути, на какое место поставят меня люди. Но я уже рад, что меня упоминают с величайшими.
Anatoly said, well, I'm very glad that right now I'm already compared to some of the best in Russia. And the best in Russia, of course, probably the main and best known fighter, the leg who has amazing legacy is Fyodor Yemelyanenko, there is Khabib Nurmagomedov, now we're talking about Islam Makhachev. So probably I'm somewhere close to them, but my legacy has just begun. I'm building my legacy now. So Mr. Chatri says we've just started making history. So we'll see at the end of my journey, where do people put me, how they rate me. Now I'm just happy to be even mentioned next to the greatest. It's already an honor. Those are some great names. And I got a couple more questions. Is the champ okay on time? Как у тебя со временем? Все отлично, а что со временем? Все работает. He's okay on time, yes. Okay, just making sure. Those are some big names that he said. Fedor, Khabib, Islam. But there's another one, and he reminds me of him a little bit. I hopefully Goes agrees with me. What about Oleg Taktarov, an old school fighter? He won UFC 6 tournament, and he was a super fight finalist. And then he did movies and everything. Was he at all maybe an inspiration for Anatoly when he was growing up, or was it Fedor? Or can you tell us about that? Ну да, как ты уже услышал, да, это прекрасные имена, которые ты назвал, конечно, Федора, Ислама и Хабиба, но он говорит, что ты напоминаешь ему Олега Тактарова, да? Как ты сам думаешь, оказал ли он на тебя какое-то влияние, и считаешь ли ты, что что-то у вас есть общего? Ну, влияния нет, конечно, я тогда еще не так сильно интересовался, именно влияние оказал Федор Емельяненко очень большое, но очень много людей мне пишут, что именно мое лицо очень похоже на Олега Тактарова. И комментарии практически: «О, это молодой Олег, это молодой Олег». И единственное, что мы очень схожи внешне, но я мало от него взял, скажем так, он меня не мотивировал. Но это очень достойный, великий спортсмен с нашей страны, безусловно. Первый чемпион UFC. I think he says there was no influence from Oleg Taktarov on my career. I don't think I used to follow him. Probably when I was growing up, people like Fyodor Yemelyanenko were those that had more influence on me and kids around me. But lots of people write to me and say that we look similar, and they say, "Wow, this guy looks exactly like young Oleg Taktarov." But no, I was not following probably his career. He didn't influence me much or didn't motivate me. But without any doubt, he is a great athlete from our country, and the first probably UFC champion from our country. So it's what can I say? A great guy. Very cool. All right. So what about, because the champ has these ideas, twice in one night, multiple weight classes. Let me throw one at him. What about, would he want to ever fight Roman Kriklia in Muay Thai or kickboxing and maybe try something outside of MMA, since that's what a lot of big name fighters are doing. They're exploring other sports to win other belts. Ну, если ты не знаешь, вернее, у тебя есть такие потрясающие идеи, как подраться с несколькими бойцами в одном поединке, подраться в разных весовых категориях, подраться без учета времени. А как ты думаешь о том, чтобы подраться в других видах спорта? И как пример приводят Романа Крыкля, да, который сейчас является в нашем промоушене чемпионом. Как бы ты думал, могли бы ты выступить по муай-тай или кикбоксингу? Не, по ММА я готов драться с любым, потому что я люблю полный контакт. С Романом мы знакомы, хороший парень, но кикбоксинг это точно не мое. Чистый кикбоксинг это не мое. Мои ноги, они не рабочие. У меня очень большие травмы, связанные с моими ногами, и я практически не могу ими бить. И ну что я сказал, Слава? И так что по кикбоксингу нет. Не стоит. Это не моя точно. Я в этой воде как рыба на суше. Но если полный контакт, я готов. So
Not really. He says, when it comes to MMA, I'm ready to fight anybody, and I'm ready to fight on these crazy rules. I know Roman. He's a great guy. He's a great athlete, amazing kickboxer. But pure kickboxing is not my thing. I don't have the same legs. I don't have the same leg power as Roman or any of the guys of elite kickboxing and Muay Thai. So I won't be able to utilize them as well as I can utilize my other strong points in MMA. So I don't think it's really worth it. Probably I would be like fish out of water. But if we are fighting in MMA, so that's my ground, that's my territory, and that's where I'm ready to go. All right. Well, no, I totally appreciate the honesty, and I think that was a good assessment of respect towards the champ from another sport. So it's great to hear from him. All right, this is the last question. I don't want the champ to think we're TMZ or anything. My brother and I have been doing this for a long time. We like to ask the questions that the fans want to know about, and I think this would be a perfect chance for him to maybe either clear up his side or give his side of what is happening with every time he wins or something. You see Merab Dvalishvili referencing a bet. Вернемся к вопросу про Мурада. Мы всегда стараемся задать те вопросы, ответы на которые хотят услышать фанаты. И почему же каждый раз, когда ты выигрываешь, сразу же появляется Мераб, который хочет напомнить тебе о том, что у тебя есть, Анатолий, должок? Я отдаю ему свой долг, у нас есть договоренность, что ежемесячно я ему перевожу по $1000. Так что я не хочу переводить ему всю сумму. Я думаю, что он может сильно загулять, устроить большую вечеринку и плохо выступить на следующем бою. Забочусь о нем, и постепенно он получает свои деньги, чтобы не загулял. He says, yes, well, I lost a bet, and every month I transfer $1,000-$2,000 to cover it, let's say like in installments. I don't want to transfer the whole amount, because what if he goes on a big spree, or he has like a huge party, gets wasted, and then his next performance would be jeopardized. So in reality, I'm just trying to show some care and love. Скажи, я не хочу, чтобы он потратил сразу все деньги, пускай растянет удовольствие. Yeah, what if he spends everything in one go? I want him to have like a longer pleasure, really. So. Hey, I mean, I can appreciate the honesty. Wow, okay, and some humor in there. So there you have it, folks. He clears it up. There he acknowledges his debt, and it's getting paid little by little. And I think a lot of people are gonna appreciate that. Champ, thank you for doing the show, the MMA Junkie Radio show. Your answers have been brilliant, honestly, and we can't wait for whatever's next for you. The sky's the limit for someone that's a champ in 3 different weight classes and can compete like you do at a high pace. So hopefully this isn't the last time we have you on Junkie Radio, and thanks for doing the interview, and thank you, Alina, for translating. My pleasure. Thank you. Тогда, Анатолий, всего Let's хорошего. go, history time, next level.